Hi friends, welcome to CS Logic channel. ಇದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ 2020ಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸತಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. The loading of operating system from hard disk to main memory is called. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, DPI stands for. ಸೊ DPI stands for ಏನು DPI ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ DPI ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಡಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the output of AND gate is high when. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು AND gate ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ AND gate ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ AND gate image. ಸೊ AND gate ಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ A into B. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೈ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ. ಸೊ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ, ದೆನ್ your output of the AND gate is high. Okay, so next question, the simplified form of a bar plus b bracket into a plus b is. ಸೊ ನೀವು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. Is the what they have given. So I have represented bar as a dash. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಎ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಎ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಎ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಎ, ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಎ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ, ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಎ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ law states a bracket b plus c is equal to a into b, a into plus a into c. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್: ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ a plus b is equal to b plus a. And multiplication ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡಿಷನ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ a into b is equal to p into a, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, a ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ b ಪ್ಲಸ್ c is equal to a plus b, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ c. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ a bracket b into c is equal to ab into c ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ question. So distributive law ಬಂದ್ರೆ you can see a bracket b plus c is equal to a into b plus a into c. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆಸ್, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಇದು ಬಂದು 2:1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ 2:1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ 3, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್, ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್,
control line or signal line, selection line are very important. Okay now, so passing to the question. So multiplier as, so as ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it has many data input lines. So 2:1 ಗೆ 2 ಇದೆ, 4:1 ಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 6:1 ಗೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. So like that it remains n number of data, many data lines will be available and one output lines. Okay, so option A is the right answer. Okay, next question. A n-bit counter has dash flip-flops. So ನಿಮ್ಮ ಒಂದು n-bit counters ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ flip-flops ಇರ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, it is n. Okay, n-bit counters ಗೆ n number of minimum n number of flip-flops can be available. Okay, passing to the next question. A C variables cannot start with, so cannot start with numbers. Okay, that is nothing but 2. So C, any C variables cannot start with the numbers. Okay, 2 anta agli, 1 anta agli, 10 anta agli, ee tara numbers munche bandu amele characters barange agala. Okay na, so next question. The symbol for bitwise and operator is, so ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question. The one and only ternary operators available in C is, so C now one and only ternary operators available in C is conditional operators. Okay, so ternary operators ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is the your ternary operators, how they will give variable is equal to expression. Expression 1 ಅಂದ್ರೆ condition ಕೊಡ್ತಾರೆ. So ಈ condition 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ expression 2 execute ಆಗುತ್ತೆ. So if condition is false, expression 3 will be executed. Okay, so that's why conditional or ternary operators will be in the, we call it as same. Okay, not same, it is similar. So passing to the question, it is conditional operator. Okay, next question. The only special character allowed in constructing variables name in C is, so ನಿಮ್ಮ ಒಂದು special characteristics, so variable names ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ allowance ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ it is underscore. For example, ಏನೋ ಒಂದು C underscore yes, so this is only special characteristics will be allowed in your C programming. For example, ನೀವು comma use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will take it as two variables. For example, star use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, multiplication ಆಗುತ್ತೆ. So in order to expand your name, variable name, we are using the underscore as a differentiating two names. Okay, that is the special characteristics which is allowed in the C. Next question. Which of the following is not a C language keyword? So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು C language ನ keyword ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, so it is new. So new is used in the Java languages, not in the your C programming as a keyword. Okay, so next question. The compiler will give error if you try to access array element at position 14 in a 10 element size array. Okay, so 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅರೇ ನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 14ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? It is will give an error. Okay, so the statement is true. Next question. The pointer is declared by using a statement such as, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, that is int star p semicolon is a correct question. So ಇದು 2015ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The structure number operate is, so structure number ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so this is how accessing of members of structure. So for example, structure declaration ಮಾಡಿದ್ರೆ structure date int day dd date, that is int month int year. So ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, so like POD, so ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು, this name into dot that is nothing but period into dd. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, dd ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is nothing but data. So that is date to value is 5, so month value is 07, year value 2014. So ಈ ತರ ನಂಬರ್ ನ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, so passing to the question. So option A is the right answer. Next question.
how many structure variable of a given type can be used in a program. So ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತೋರಿಸಿದೆ ಡೇಟು ಮಂತ್ ಇಯರ್ MMDD ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಇಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. There are dash memory management functions for allocating and freeing memory dynamically. ಎಷ್ಟು memory management ಇದೆ for allocating and freeing memories dynamically ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. So there are 4 memory management functions. Okay, next question. If f open function fails, it returns to null. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ you will use the f open function. Then you are not given any file name functions, so then it fails. So fail ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it returns to the null. Okay, next question. Each strings ends with a special character. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The following function finds the length of a string. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ strlen function, string length function. Okay, next question. Shorthand notation for a is equal to a plus 2 is. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we can write it as a plus is equal to 2. Okay, so the option B is the right answer. So a plus is equal to 2. So that means a is equal to a plus 2 anta. Okay, next question. By default, dash is the return type of C function. So ಯಾವ ಒಂದು default ಆಗಿ return type of C function ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಂದ್ರೆ it is integer values. We will take it as by default. Okay, next question. In dash notation, the operator appears before the operands. So ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಪರೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋದೇನು ಆಪರೆಂಡ್, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. If a is equal to 3, b is equal to 4 and c is equal to 5, then the value of a, b, c star plus is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 square is equal to 4 square plus 3 square. ಸೊ all sides ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ 5 plus 1. ಸೊ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಉಳಿಯೋದೇನು 5 into 6 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 30 ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ 4 plus 3 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 23 is the right answer for the following problem. Okay, the answer is 23. Next question. Trying to push an element into a stack that is filled leads to. So ಒಂದು ಅರೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗಲೂ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡರ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A data structure where element can be added or removed at either end but not in the middle is. So ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು at the either ends but not in the middle. ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ DQ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The data structure which allows deletion at both ends of the list but insertion at only one end is. So ಎರಡು ಸೈಡ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ end is we call it as input restricted DQ. Okay, next question.
null pointer is used to tell. So null pointer is used to tell ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is end of the linked list. So it tells the null is nothing but ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ it shows the null. Okay, so the end of the linked list. Okay, next question. Each node of a doubly linked list has, so each node ಅಲ್ಲಿ doubly linked list ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು fields ಇರುತ್ತೆ? So there are 3 fields are available. Okay, next question. A strictly binary tree of depth d and all of these leaves are at level d is called dash binary tree. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ binary tree structure ಯಾವ binary tree structure ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is complete binary tree structure will be there. Okay, next question. The binary tree reversed in post order is, so ನಿಮ್ಮ ಒಂದು binary tree ನ order ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, but order ನ reverse format ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. So that is left to right to root. So left right root, option B is the right answer. Okay, next question. A dash node in a tree is the first node in hierarchical arrangement of nodes. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Dash address of a station on the same network can be accessible by bridge. So ಯಾವ ಒಂದು address stations ಅನ್ನು ಸೇಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ರೂ ದ bridges, which is a physical address. Okay, the physical address of the station can on the same network can be accessible by the bridges. Next question. Dash internetworking device operates at transport layer. So ಯಾವ ಒಂದು internetworking devices network or transport layer ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is gateway. Okay, question. Next question. The signal is in the form of dash waves in fiber optics. Fiber optics ಅಲ್ಲಿ the signal format ಯಾವ ಒಂದು signal format ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ it will be as a light. The signal will be as a light waves in the fiber optics. Okay, next question. Microwaves are, so microwaves are unidirectional, single direction. Okay, next question. The conductors in coaxial cable will have, so the conductors in coaxial cables will have what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So for example coaxial cable ಗೆ ನಿಮ್ಮ best example ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು PV cables. So it will have a common axis. So it will have a center axis. Copper ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ center ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. So it is only a common axis. Okay, next question. Copper wire is an example of dash media. So there are coaxial cable media, then fiber optics is also media. Next, twisted and untwisted pair, that is guided media, unguided media ante irutte. So it is guided medium. Okay, so the answer is guided medium. Guided medium ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೈಡೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅನ್ಗೈಡೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ wire without any use of physical devices or physical wires. So it is nothing but air and transmit ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. So ಅದು unguided medium. Okay, next question. Dash is used to configure VLAN. So that is virtual local area networks. So virtual local area network configure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we require a software. Okay, next question. Repeaters works or operates only in the dash layer. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೊಪೋಲಜಿಸ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೊಪೋಲಜೀಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ರಿಂಗು, ಸಾರಿ, ಟ್ರೀ, mesh and hybrid. Okay na, so star and nodebodu you have a central accessing method, so all the messages will be coming to the accessing point, then it is passed to the other systems in the star topology. So alli keliranta nimma one question hogona. So question alli en kelidre, the backbone is just one switch in a
ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೋಪೋಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಓಕೆ, next question. We do not send entire frame and then look for a dash in CSMA or CD. So CSMA ಅಂದ್ರೆ carrier sensing multiple axes with collision detection. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is when looking for a collision in a CSMA or CD. Okay, next question. Where does the default parameters is placed by the users in C++ function? So default parameters na ಎಲ್ಲಿ place ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು C++ functions program ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ right most. Okay, default parameters na right most ನಲ್ಲಿ place ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Okay, next question. Cout is a cout is a operator of functions, object, macros ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is object. Okay, next question. The concept that determines what method to invoke during the runtime. So ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ is dynamic binding. Okay, next question regarding constructors. So ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that is option 4, that is a constructor has the same name as the class in which it is present. So constructor the same name irutte, where the class name name define ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, the constructor name will be the same in which it is present. Okay, next question. Whenever an object goes out of scope, so the object goes out of scope, what we call it as? So it is nothing but the destructor of an object is called. Okay, the operator cannot be overloaded. So ಯಾವ operators cannot be overloaded ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು it is scope resolution operators, that is 4 dots ಏನಿದೆ scope resolution operators cannot be overloaded. Okay, next question. Operator overloading is, so operator overloading is ಏನು, operator overloading ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is nothing but option D, giving new meanings to existing C++. So it is nothing but giving a new meaning to existing C++ operators. Okay, so that we call it as operator overloading. Last question of the session. Multiple inheritance is, so multiple inheritance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is nothing but deriving one classes from more than one base classes. Base classes means deriving more than one classes from the base classes. We call it as your multiple inheritance. Okay, so today's session na wind it up ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So thank you. So ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, so that I can improve myself. Thank you. Next session ಅಲ್ಲಿ next 50 questions na solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ?